আমরা এখন ঘুঘুডাঙ্গা সবার মতো আছে। সো ফাইনালি আইকনিক ঘুঘুডাঙ্গা। কেন আসলে এখানে তাল গাছ লাগানোর মানেটা কি? আসলে আস্তে আস্তে সেটা টের পাইলাম আর কি, যে বেসিক্যালি হোল অঞ্চলটাতেই প্রচুর পরিমাণে তাল গাছ, প্রচুর তাল গাছ। সো ন্যাচারালি ইট বিকামস দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি চয়েস আর কি, অ্যাভেলেবল। সো আর মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে যে শুধু এই ধরনের রাস্তা এখানেই আছে তা না, এইটা তাল গাছ দেয়া। আমি আসতে আরও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের গাছের সারি দেখছি, কোথাও আম গাছ আছে, কোথাও এমনি ওয়াইল্ড মানে ফলজ গাছ না অন্য কোনো গাছ আছে। সো সব মিলে এদিকে এটা একটা ফ্রিকুয়েন্সি আর কি, রাস্তা দুই ধারে গাছ, ফ্রিকুয়েন্সি। যাই হোক, দুপুর 12:30 বাজে, বাট স্টিল এখানে এখনো অনেক ফগ। দেখে মনে হবে যে মাত্র ভোর হয়েছে, বাট না, 12:30 বেজেছে। এনিওয়েজ, এই যে ঘুঘুডাঙ্গা তাল গাছের সারি, দুদিকেই তাল গাছের সারি। দেখলাম, কখন আবার দেখার সুযোগ হয় এখনো দেখে যাওয়া আর কি। বাট আই ডোন্ট নো, আজকেও অনেক অফরোড দিয়ে আসছি, হয়তো কত ভুল করছি কোনো জায়গা দিয়ে। We'll get the feel of it from the video. It's coming. You know, I'm kind of lazy, so it will take some time. Anyways, 12:05 ঘুঘুডাঙ্গা। এখন এরপর কই যাব? I don't know, maybe Satkira calls. I don't know why. I just want to go to Satkira. Anyways, দেখা যাক, পথে মেহেরপুর আছে, মেহেরপুর historical place. So I don't know, I'm not sure. You always know, I don't have any plan. I just go with the flow. Anyways, ending the log. See you in the next log. I don't like to be the bearer of the bad news or anything negative, but কিছু জিনিস আসলে না বললেই না। দেখেন অবস্থাটা, এই জায়গায় এই যে সাদা এগুলো সব হচ্ছে ময়লা। আমি জানি না কি পরিমাণ মানুষজন আসা যাওয়া করে এই জায়গা দিয়ে, কাগজ, প্লেট, ইউনো আমরা যা করি ন্যাচারালি। সেম এই পাশেও চিপসের প্যাকেট তাও ওই পাশে একটু কম, যেহেতু পানি আছে, সো পানির কারণে হয়তো মোস্টলি সব পানি ঢাকা পড়ে আছে, বাট প্লেট দেখা যাচ্ছে দের। সো আই থিঙ্ক এটা চেক করা উচিত অ্যাটলিস্ট কিছু। এখানে যেহেতু বসার ব্যবস্থা করছে, বসার জন্য চেয়ার দিছে, সো একটা গার্বেজ ক্যান দেওয়াই যায়। ও যারা এইসব মেনটেন করতেছে, এই যে কালার করছে, সো যে অথরিটি এটা করতেছে, তারা এটা একটু দেখবে। ফোনে চার্জ নাই, তারপরে কুইক একটা ভিডিও ফুটেজ, কারণ এটা এত সুন্দর একটা জায়গা, ভিডিও না করলে সেই। এটা হচ্ছে আমি এখন
নাটোর যাচ্ছি নওগাঁ থেকে, এবং ওই রাস্তায় somewhere in between. Look at this place. It's gorgeous. Look at that. Can I see? I don't know if you can see. See, there is nothing in the middle of nowhere. Hey, rastata. Hey. Okay, let me show you another angle. There you go. See? Look at this. It's just gorgeous. Yeah, it's getting dark. সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে প্রায়। Look at this. As far as I can see, there's just field. It's just green, nothing else. And you see this road. There, those dark silhouette of trees. এখানে হচ্ছে জনপদ, আর সামনে I don't know ক্যামেরা পিক করতেছে কিনা, but there is some silhouettes. Anyways, got to go. No time to lose. ফোনেও চার্জ নাই, যখন এসে ফোন বন্ধ হয়ে গেলে আরো বিপাক। So ending the log. See you in the next log.